Now, next type of electromagnetic waves, infrared waves. Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. Infrared waves are referred to as heat waves. This is because water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. Many other molecules, for example, carbon dioxide, NH3, etc., absorb infrared waves. After absorption, their thermal motion increases. That is, they heat up and heat their surroundings. Infrared radiations plays an important role in maintaining earth warmth or average temperature through the greenhouse effect. We are familiar with greenhouse effect. Incoming visible light is absorbed by the earth's surface and re-radiated as infrared radiations. This radiation is trapped by the greenhouse gases such as carbon dioxide and water vapor. Infrared detectors are used in Earth satellites both for military purposes and to observe growth of crops. Electronic devices, for example, semiconductor light emitting diodes, also emit infrared and are widely used in remote switches of household electronic systems such as TV sets, video recorders, and hi-fi systems. ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ സീക്രട്ട് സിഗ്നലിംഗ് ആൻഡ് ബർഗ്ലർ അലാംസ്, യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ്, പാരാലിസിസ് എറ്റ്സെട്ര, used to take the photographs of distant objects, used in physiotherapy, used for determination of molecular structure. Now, visible rays. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് വിസിബിൾ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ഐ. ഇറ്റ് റൺസ് ഫ്രം എബൌട്ട് എ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് ഓഫ് എബൌട്ട് 700 to 400 നാനോമീറ്റർ. Visible light emitted or reflected from objects around us provides us information about the world. Our eyes are sensitive to this range of wavelength. Different animals are sensitive to different range of wavelengths. For example, snakes can detect infrared waves and visible range of many. Many insects extends well into ultraviolet. Next category is ultraviolet rays. Ultraviolet or UV radiation is produced by special lamps and very hot bodies. The sun is an important source of UV light, but most of it is absorbed in the ozone layer in the atmosphere at an altitude of about 40 to 50 km. UV light in large quantities has harmful effects on humans. Exposure to UV radiation induces the production of more melanin, causing tanning of the skin. UV radiation is absorbed by ordinary glass. Hence, one cannot get tanned or sunburned through glass windows. Welders wear special glass goggles or face masks with glass windows to protect their eyes from large amount of UV produced by welding arts. Due to its shorter wavelengths, UV radiations can be focused into very narrow beams for high precision applications, such as LASIK eye surgery. UV lamps are used to kill germs in water purifiers. Ozone layer in the atmosphere plays a protective role. It is used in the manufacture of fluorescent tubes. It is used in the determination of age of written documents too, and in the detection of fingerprints. It helps to produce vitamin D in our skin. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ ഡി കൂടുതലായി ഉണ്ടാവാനായി വെയിൽ കൊള്ളണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സ്റേസ്. ബിയോണ്ട് ദ UV region of electromagnetic spectrum lies the X-ray region. W. Roentgen discovered X-rays. One common way to generate X-rays is to bombard a metal target by high energy electrons. X-rays are used as a diagnostic tool in medicine and as a treatment for certain forms of cancer. Because X-rays damage or destroy living tissues and organisms,
Care must be taken to avoid unnecessary or overexposure. It is used to study structure of atoms, molecules, and crystals. X-rays are used to detect cracks and holes inside a sheet of metal and used to detect hidden materials. Now, gamma rays, they lie in the upper frequency range of the electromagnetic spectrum. This high frequency radiation is produced in nuclear reactions and also emitted by radioactive nuclei. They are used in medicine to destroy cancer cells. They are used to study structure of nuclei of atoms. Used to sterilize surgical instruments and to detect cracks in underground metal pipes, etc. Production and detection of electromagnetic wavesന്റെ ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്, അവയുടെ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച്, മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ഇവയാണ് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേബിൾ, എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ.